Fine, let's start. S3. Okay, what is S3? And also I forgot to say that. Okay, so இப்போ வந்து நீங்கள் AWS and DevOps வந்து நான் சொன்னேன். This is the syllabus of AWS and DevOps. ஒருவேளை உங்களுக்கு AWS எல்லாம் தெரியும். ஓகே, if you already know of AWS cloud, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி AWS cloud தெரியும் அப்படின்னா you don't want to join this, you can just join DevOps course. நீங்கள் DevOps மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அந்த DevOpsக்கு நான் ஆல்ரெடி காமிச்ச சிலபஸ் அதில் AWS மட்டும் கவர் பண்ண மாட்டோம். மித்தபடி AWS பேசிக்ஸ் கவர் பண்ணோம். AWS ஃபுல்லாக ப்ரீஃபாக கவர் பண்ண மாட்டோம் அட்வான்ஸ் வரைக்கும். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி AWS தெரிஞ்சனால வெறும் DevOps டூல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த கோர்ஸ் ஃபீஸ் இஸ் 599. ஓகே, வெறும் நீங்கள் DevOps மட்டும் படிக்கணும்னா யூ கேன் ஜாயின் 599. இன்னும் எனக்கு ரெண்டுமே மாஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் டேக் தட் கோர்ஸ். ஓகே ஃபைன், சாரி forgot to say that. ஃபைன், S3. ஓகே, ஸோ S3 தெரியும், சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். ஸோ S3ல வந்து நீங்கள் உங்களோட ஃபைல்ஸ், இட் கேன் பி எனி ஃபைல்ஸ், யூ கேன் ஸ்டோர் தட் அண்ட் யூ கேன் ஷேர் தட் ஃபைல்ஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டு எனி ஒன். கிளியர். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம், ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங். மாதிரி ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் பண்ணோம். ஸோ அந்த ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் எப்படி பண்ணோம், நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம். அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் ஓஎஸ், வால்யூம், இபிஎஸ் வால்யூம், அதுக்கப்புறம் வந்து ரேம், சிபியூ இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், அந்த இன்ஸ்டன்ஸை வெப் சர்வராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு we have installed a வெப் சர்வர். ஓகே ஃபைன். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கோட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த வெப் சர்வர் க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டரில் பேஸ்ட் பண்ணோம். நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்துச்சு. இட்ஸ் ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங். எதுக்கு இது ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் நான் சொல்லிட்டேன், எல்லாருக்குமே சேம் கண்டென்ட் தான் இருக்கும். கிளியராக ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் கிளியராக ஜஸ்ட் ட்ராப் கிளியர் ஆன் சாட். ஓகே, ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் கிளியராக. ஸோ ஓகே சார், சூப்பர். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சேம் ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் பட் இன் S3. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்ஸ்டன்ஸ் செலக்ட் பண்ணோம். பட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், S3ல பண்ண போகிறோம். ஏன், ஆல்ரெடி நம்ம இதில் பண்ணிட்டோமே, இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வெப் சர்வர் கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டோம். எதுக்கு நம்ம S3ல பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லிஸ்ட்டாக ஜஸ்ட் ஐ லாஸ்ட் பண்ண கொஸ்டின். இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் சர்வர் வந்து 24/7 ஆனில் வச்சுருக்கீங்க. உங்கள் ரேம் யூஸ் ஆகுது, சிபி யூஸ் ஆகுது. ஃபைன், சூப்பர். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இபிஎஸ் வால்யூமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. மிஞ்சி போனால் ஒரு 10 MB 20 MB தான் உங்கள் ஃபைல்ஸ் இருக்கும். அது இபிஎஸ் வால்யூமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஃபைன். இப்போ மை டவுட் இஸ், அந்த அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் 24/7 ரன் ஆகினா மட்டும்தான் உங்கள் வெப்சைட் எல்லோரும் பார்க்க முடியும். ரைட், 24/7 உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் இஃப் இட்ஸ் ரன்னிங் ஒன்லி எவ்ரி ஒன் கேன் சி யுவர் வெப்சைட். ரைட் ஆர் ராங்? ரைட், பார்க்க முடியுமா? 24/7 உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆனால் மட்டும்தான் உங்கள் யூஸரால் உங்கள் வெப்சைட் பார்க்க முடியும். கரெக்ட். இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், ஜஸ்ட் ஒரு 10 MB ஃபைல்ஸ் அதில் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. உங்கள் பில் எப்படி வரும்? இன்ஸ்டன்ஸ் 24/7 ரன் ஆகுது. அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு பில் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்களா? அந்த ரேமுக்கு, சிபியூக்கு, அந்த இபிஎஸ் வால்யூமுக்கு. அப்போ ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஸ்டன்ஸில் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்குமா, இல்லை S3ல பண்ண பெட்டராக இருக்கும்? இதே S3ல நம்ம வெப் ஹோஸ்டிங் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 10 MBக்கு ஃபைல்ஸ் இருக்குது, அது நான் அப்படியே S3ல ஒரு பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த பக்கெட்டில் அந்த ஃபைல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஓகே, S3ல நான் ஒரு பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணுறேன், அந்த பக்கெட்டில் அந்த 10 MB ஃபைல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ இது மூலிமா என் யூசர்ஸ் வந்து வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இது மூலிமா வெப்சைட் S3 யூஸிங் S3 மை யூசர் இஸ் ஆக்சஸிங் த வெப்சைட். இன்னொரு பக்கம் EC2. ஓகே, விச் வில் பி ஓகே. இங்கே வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா காஸ்ட்டை கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஸோ இதில் எது பெஸ்ட்டு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ், S3 ஆர் EC2? S3 ஆர் EC2? இங்கே எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க, இந்த 10 MBக்கு. ஓகே, இந்த 10 MBக்கு தான் பில் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறாங்க. ஏன்னா 10 MBக்கு தான் ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க. அப்போ அந்த 10 MBக்கு தான் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. பட் EC2 அப்படி கிடையாது. நீங்கள் 30 GB இபிஎஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா அப்போ அந்த 30 GB ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது அந்த ரேம், சிபியூ, அப்புறம் இதெல்லாமே 24/7 ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும். அப்போ அதுக்கும் பில் ஜென்ரேட் ஆகும். அப்போ ஆஸ் அ க்ளவுட் இன்ஜினியர் விச் யூ வில் சூஸ் இஃப் யூர் கோயிங் ஃபார் ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங்? உங்கள் கம்பெனியில் ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் S3 சூஸ் பண்ணுவீங்களா, EC2 சூஸ் பண்ணுவீங்களா? S3 தான் சூஸ் பண்ணுவீங்க, பிகாஸ் இட்ஸ் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். ஸோ எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாமா? சிம்பிள். ஐ வில் கோ டு S3. ஓகே, ஐ வில் கோ டு S3. create bucket.
I'll keep name as my website SR DevOps. I'll keep fine ACL enabled. எதுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் bucket owner preferred. I'll allow access. அப்போ தான் நீங்கள் என்னோட வெப்சைட் பார்க்க முடியும். I acknowledge. Then இதில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஓகே தட்ஸ் ஆல். கிரியேட் bucket. ஓகே எனக்கு இப்போ வந்து என்னோட வெப்சைட் ஃபைல்ஸ் வேணும். ஸோ இப்போ டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கரெக்டாக. டெவலப்பர் கோடை டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த கோட் நம்மள்ட்ட கொடுப்பாங்க. அந்த கோட் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இந்த பக்கெட்டில் அப்லோட் பண்ணுவோம் ரைட். பட் இப்போ என்கிட்ட கோட் கிடையாது. அப்புறம் என்ன சொன்னேன் ஃப்ரீ சிஎஸ்எஸ். ஓகே ஃப்ரீ சிஎஸ்எஸ்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட் போகிறேன். அங்கே போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் கோடை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஐ வில் சூஸ் திஸ் கோட். ஓகே டவுன்லோட். I'll go to downloads. I'll cut this. I'll paste it here. Now I'll unzip this file. ஓகே ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அசட்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் HTML ஃபைல் இது எல்லாமே இருக்கும். ஓகேவா இதுதான் சோர்ஸ் கோட். இப்போ இந்த சோர்ஸ் கோட் தான் என்னோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் என் பக்கெட்டுக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணுவோம். லெட்ஸ் டூ இட். Okay, let's go to S3 bucket. This is my bucket. Upload. Add files. இப்போ இங்கே என்ன டிஃபிகல்ட் தெரியுமா, இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டு ஓகே நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஃபோல்டர் சூஸ் ஆகலை பாருங்கள். எனக்கு அந்த ஃபோல்டர் சூஸ் ஆகலை, வெறும் ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் சூஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ நான் அந்த ஃபோல்டர் சூஸ் பண்ணேன். அப்போ ஆட் ஃபோல்டர். ஓகே ஃபோல்டர் சூஸ் பண்ணுறேன். அப்லோட். ஓகேவா ஸோ நான் எல்லாமே சூஸ் பண்ணிவிட்டேன். சூஸ் பண்ணிவிட்டு பெர்மிஷன் என்ன பண்ணணும், கிராண்ட் பப்ளிக் ஆக்சஸ். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கிராண்ட் பப்ளிக் ஆக்சஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்லோட். It's uploading. It takes time. ஸோ உங்கள் பக்கெட்குள்ளே சோர்ஸ் கோடு தான் போடணும். சோர்ஸ் கோட் என்ன, HTML CSS ஃபைல்ஸ். இன்னொரு சினாரியோ இருக்குது, அது நான் என்னென்னு சொல்கிறேன். Still that if you have any doubts you can ask. Any doubts in AWS? Any doubts in AWS? So how many of them are working professionally here? Just raise your hand. Okay, Manikandan. Okay, me. Okay, 2 of them are working professional. Okay, fine. Okay, fine.
Okay, so let's go to சரி இப்போ எப்படி நம்ம இந்த வெப்சைட்ஸ் வியூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோ டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, இங்கே உங்கள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, கோ டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, இப்போ நார்மலாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட் ஷேர் பண்ணோம்னா ஒரு வெப்சைட்டுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கும் கரெக்டாக. இப்போ இந்த வெப்சைட் நான் ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன், ஐ காப்பி திஸ் லிங்க் அண்ட் ஐ ஷேர். ஓகே, அதே மாதிரி ஓகே நம்ம ஈஸி டூலில் எப்படி பார்த்தோம் அவுட்புட்டை, ஈஸி டூலில் எப்படி பார்த்தோம், லிங்க் இருந்துச்சா ஐபி அட்ரஸ் இருந்துச்சா, த்ரூ ஐபி அட்ரஸ் you have seen the output or through link, anyone? எப்படி பார்த்தீங்க அவுட்புட்டை, ஸ்டாட்டிக் பொசிஷனிங் பண்ண த்ரூ ஐபி அட்ரஸ். பட் S3 உங்களுக்கு என்ன பண்ணோம்னா லிங்க் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். அவுட்புட் பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணோம், உங்களுக்கு லிங்க் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். பார்க்கலாமா? ஓகே, கோ டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஸ்க்ரால் டவுன், கேன் யூ சி ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங். இது நீங்கள் டிசேபிள் இருக்குது, இது எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஜென்ரேட் ஆகும். enable host a static website. Okay, specify the home or default page of website. Okay, default. Okay, okay, இங்கே இப்போ ஜஸ்ட் அந்த கோட் போனீங்க அப்படின்னா இருக்கா, இண்டெக்ஸ்னு ஒரு பேஜ் இருக்கா? வாட் இஸ் இண்டெக்ஸ்? ஹோம் பேஜ், உங்கள் ஹோம் பேஜ் தான் இண்டெக்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஹோம் பேஜை இண்டெக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் இண்டெக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் கிளியராக. இந்த கோட் விட்டுருங்க, வேறு கோட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நான் வேறு கோட் டவுன்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த கோட் டவுன்லோட் பண்ணுறேன், செக் பண்ணுங்கள். Okay, I'll go to documents, I'll paste it here. See, இங்கே பார்த்தீங்களா, சர்வீஸ்னு ஒரு HTML ஃபைல், இது ஒரு HTML ஃபைல், இண்டெக்ஸ்னு ஒரு HTML ஃபைல், கான்டாக்ட்னு ஒரு HTML ஃபைல், அபவுட்னு ஒரு HTML ஃபைல். சரி, ஏன் இது மட்டும் இண்டெக்ஸ் போட்டிருக்காங்க? எனிஒன்? ஒய் இண்டெக்ஸ்? ஓகே, இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் நான் என்னோட டெப்ளாய் பண்ணியிருக்கேன், S3ல வந்து நான் காப்பீஸ் பண்ணியிருக்கேன். S3க்கு எப்படி தெரியும் இது எந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணும், இது ஹோம் பேஜா, இது ஹோம் பேஜா, இது ஹோம் பேஜா, இது ஹோம் பேஜா, எப்படி தெரியும்? அப்போ அபவுட் அஸ் பேஜ் ஹோம் பேஜாக இருந்தால் அதை நீங்கள் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணணும், இண்டெக்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணணும். கான்டாக்ட் டெக்ஸ்ட் ஹோம் பேஜ் அப்படின்னா அதை இண்டெக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணணும். சர்வீஸ் பேஜ் ஹோம் பேஜ்னா அதை இண்டெக்ஸ் மென்ஷன். அப்போ எந்த பேஜை வந்து நீங்கள் இண்டெக்ஸ்னு நேம் பண்ணுறீங்க, ஃபைல் நேம் என்ன கொடுக்குறீங்க, இண்டெக்ஸ் நேம் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் வந்து என்ன பண்ணும், சர்வர் ஃபஸ்ட்டு பேஜாக காமிக்கும். கிளியர்? இப்போ 4 பேஜ் இருக்குது, இப்போ இந்த 4 பேஜ் வந்து எது நீங்கள் இண்டெக்ஸ்னு போடுறீங்களோ அந்த ஃபைல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைல், தட் இஸ் த ஹோம் பேஜ். கிளியர்? புரியுதா? இப்போ ஒருவேளை நான் இந்த அபவுட் அஸ் இண்டெக்ஸ் மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா இதுதான் என்ன கன்சிடர் ஆகும், ஹோம் பேஜாக கன்சிடர் ஆகும். ஒருவேளை சர்வீஸ் இது இண்டெக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணால் இதான் எனக்கு இந்த சர்வீஸ் பேஜ் தான் எனக்கு இண்டெக்ஸ் பேஜ் மீன்ஸ் ஹோம் பேஜாக இருக்கும். எப்படி புக்கில் ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் இருக்குமோ இங்கே எந்த ஃபைலில் நீங்கள் இண்டெக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபைல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகும். நீங்கள் யூஸர் வந்து உங்கள் லிங்க் கிளிக் பண்ண முடியும். கிளியர் மீன்ஸ் கிளியர். புரியுதா? ஓகே, கிளியர் எவ்ரிவன்? இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். ஐ திங்க் கிளியர், புரியுதா நினைக்கிறேன். Okay, super. I will go to my so அப்போ கேட்குறாங்க எது இண்டெக்ஸ் பேஜ், ஸோ இண்டெக்ஸ் டாட் HTML மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சேவ் சேஞ்சஸ், தட்ஸ் ஆல். So a link will be generated. This is a link. Okay, through this link you can view the website. See, this is the output of the website. பார்க்க முடியும் in home page, service page. Clear? Everyone try. Everyone can view the website. So this is how the static web hosting works.
Clear? 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 So S3 ல நீங்க என்ன பண்ணலாம், static web hosting you can do. Everyone can view? Clear. Thank you. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த ஃபைல்ஸை delete பண்ணிடுறேன். I will select all, delete. Okay, now what I will do, நான் இந்த இது deploy பண்ணுறேன், இன்னொரு பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, இது இப்போ இங்கே எனக்கு என்ன டிஃபிகல்ட்னா, எல்லாமே எனக்கு ஃபோல்டர். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறேன், எல்லாமே நான் செலக்ட் பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து எஸ். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் காப்பி ஆகிருக்கு, ஃபோல்டர்ஸ் வரல. பார்த்தீங்களா, எனக்கு இங்கே ஃபைல்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் ஆகிருக்கு, ஃபோல்டர்ஸ் வரல. அப்போ ஆட் ஃபோல்டர் நான் தரணும். சரி, நான் ஃபோல்டர் சூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த எல்லா ஃபோல்டர் எல்லாம் சூஸ் பண்ண முடியுதா ஒரு டைம்? அப்போ ஒரு ஃபோல்டர் நான் என்ன பண்ணணும், அப்லோட் பண்ணோம். அப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு ஃபோல்டர் அப்லோட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஆமாம், ரைட்? கரெக்டாக? அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, என்னால் இது மாதிரியும் பண்ண முடியாது. லெட்ஸ் கோ, இது அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து போடுறேன். லெட்ஸ் சி எனக்கு அப்லோட் ஆகணும். ஸோ என்ன பண்ண நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஐ வில் செலக்ட் திஸ், ரிமூவ். Just wait a minute. நான் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணுறேன். ஐ திங்க் எல்லாமே இப்போ பேஸ்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். செக் 8 ஃபைல்ஸ் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆகும், செக் பண்ணிக்கலாம். செக் HTML ஃபைல் இருக்குது. ஓகே, CSS ஃபைல் இருக்குது. ஓகே, லெட்ஸ் டெப்ளாய் திஸ். செக் பண்ண ஒர்க் ஆகுதானே. எப்படி நீங்கள் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் கூட பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஆட் ஃபைல்ஸ் இல்லை ஆட் ஃபோல்டர் கொடுக்க போகலாம். யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ தட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப். Okay, close it. See, okay, இப்போ என்ன பண்ணோம், permission, sorry, properties. Click this link, open in new tab. That's all. Clear? This is how you do the static web hosting. Clear? So that's about today's class. Any doubts? Doubts ஏதாச்சும் இருக்கா? Any doubts? No doubts? Clear? புரிஞ்சா? Clear? Okay, so let's see in tomorrow class. Tomorrow class will be the last class. Okay, tomorrow class will be the last class. So let's see in tomorrow's class. Okay, thank you. Yes, recording send pannu. We'll send the recording. Okay, let's see in tomorrow's class. Thank you.